Gandikota. இந்த பிளேஸ் செக்கச்சிவந்த வானம் படத்தில் வர கிளைமேக்ஸ் பிளேஸ் தான் இது. ரொம்ப யோசிக்காதீங்க, நானே இந்த வீடியோ காட்டுறேன். கந்திக்கோட்டாவில் ஃபேமஸ்னால் டென்ட் ஸ்டே, கேம்ப் ஃபயர், அப்புறம் சன்ரைஸ், அப்புறம் பெலூன் கேவ். சரி வாங்க பார்க்கலாம். செஞ்சுரியில் விஜயநகர் எம்பையர் பீரியடில் கட்டப்பட்டது தான் இந்த கண்டிகோட்டா ஃபோர்ட். இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இங்கே இருக்கிற ஹில்ஸில் இருந்த கல்லிலே எடுத்து கட்டின கோட்டை. இதுதான் இந்த ஃபோர்ட்டோட என்ட்ரன்ஸ். ஆனால் எந்த பராமரிப்புமே இல்லாமல் இருக்குது. கண்டிக்கோட்டையிலேருந்து ஒரு 30 கிலோமீட்டர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணி வந்தீங்கன்னா இங்கே தான் பெலூன் கேவ் இருக்குது. இதுதான் இந்தியாவிலே செகண்ட் லார்ஜஸ்ட் கேவ். டோட்டலாக 3.5 கிலோமீட்டர்ஸ் ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்கலாம்.
உள்ளே ஏர் வென்டிலேஷன் செட் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப இருட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு லைட்டு நிறையா பக்கம் இருக்குது. இந்த கேவ் வந்து போக போக ரொம்ப நேராக இருக்குது. Finally, we end the trip with lots of memories.